here today, 5th April 2025, to formally take over the management of this hospital. That is the whole essence of this mission today, to take over formally existing staff, because when we came in, the hospital is already in operation. They obtained their permit and license from the Ministry of Health. So when we came in, that's what we wanted to establish the registration of the hospital. And still the hospital is being monitored by the Ministry of Health. You see that all what is required to provide primary and secondary care services in the facility. As you know, the national health policy in Nigeria, it is now primary health care. So when we took over from the previous management, that in the national health policy, there was what you call minimum health care package, which is required by both primary and secondary health care services to provide those services. The first one is disease control and immunization. So this hospital will provide immunization. They have already even we can already start link with the primary health care development agency that is managing the primary health care services in Sokoto. So that is one, immunization. Then that's why we bring in the media, because one of the area of health services is that of health promotion, so that people will be mobilized to access services and to seek for health services to prevent diseases. And care policy is saying, come on, let us come back from waiting for curative. Let's start with prevention. So this hospital, inshallah, will be a community-based facility. We have the whole department of primary health care who are saddled with the responsibility of going to house-to-house visit to sensitize and educate communities to access services when they are sick. And at home, they teach them how to prevent illnesses through hygienic teachings, health education, taking good diet. When we say good diet, it's not costly. In our home, we have beans, we have yellow grains, we have vegetables, aleho, and what have you, and simple mango, banana. Our oil, we have all oil, groundnut oil, and the vegetable oil. These are the components of good diet. With small fish here, even if you have red fish, you have beans. The soya beans now are quite away. All these are good diet for body to work well and prevent diseases. But you understand? So that will be emphasized in this hospital. There is even a national federal government program they call it MySIN, maternal, infant and young child nutrition. The federal government is going to focus, because if that program is implemented in Nigeria, we will a lot of childhood illnesses and even adulthood illnesses. So in Sokoto State, they have started implementing, and they are working towards implementing the National Health Law, National Health Act, to bring about state health law that will cover health service in the state, and to domesticate a national health promotion policy in which media is very, very essential in health promotion. And that's why from the onset, we bring the media here so that they see how we start off, and we continue to move with them from the facility to community level, where we do our community work and sensitizing and educating people. There are, in the health economics, we have two areas. We have supply and demand. He is my lecturer at the University in Economics. We borrowed that concept of demand and supply. We say the demand and supply for health. In the supply side, we have the human resource, the workers, professionals, who provide services.
to improve this outcome. Then the second one is the requirements, the facility itself, the equipment, the medicine and what have you. You have gone out, you have seen it. And access. You see, this is the facility. It is within the community, including one area, Sokoto South. So it will make our work as community workers easier. Then when you come to the demand side, this is what I'll tell you. Our primary health care staff, the CHUs, the community midwives, the community nurses, the community physicians, they will visit wards and settlement houses to encourage people to take immunization, free immunization. Government is spending a lot of money. So that when they come for services, that is the initial utilization. Then they will continue utilization. Don't coverage. For example, if child is fully immunized, then it is covered. That child, inshallah, will be different in terms of health outfit than somebody who has not taken immunization. So this is what it is. The cutoff for disease control immunization, reproductive health, matter must unite you, children, nutrition, non-communicable diseases. You know why we have to go to the community and tell them and screen them for hypertension, for diabetes, for sickle cell, for cancer, for mental health. Right from the community before they even come to the hospital. Yes, I wanted to ask just 2%. One is about the availability and accessibility. How is it going to be? And looking for the fact that the hospital is located in a community, community, are you going to limit the services or the coverage only within this vicinity, or you accept people from outside this? Do you know that what we are doing here today is already in the Facebook. What we are doing here now, because this hospital is going to be a model of digitalized e-health facility in Sokoto. Because we want other health facilities to come and emulate what Professor is being done with his students in economics. You understand? In health now, we are going to train our staff, doctors, nurses, what have you in the hospital on health economics. Because we have the one resources without improving the people well-being. So that is the reform we are talking about. And this is what we are advocating on the state government to speed up the reform so that community will benefit from them and they will leave legacy. You understand? The state government is driving the health system in the state. The federal government, it is a system working national, state, local government and community. So you have to collaborate to improve the health outcome. And this hospital is already in the Sokoto State health system, covering both primary healthcare services and the secondary healthcare services. Basic things to prevent ill health and reduce the congestion of general hospital and even tertiary healthcare. If primary healthcare is working, you see people will be less sick. And they will do their normal activity, everyday economic activities. You see the economy will improve if people are working, if people are productive. When people are sick, they cannot produce, and economy will go down, and everybody will go down, just like what is happening in Nigeria. So with you promote Minarat so that other people, even for other states, will come and case study here, so that they will go and duplicate it, so that the whole Nigeria health industry will improve. Now, okay, so a yau gashi muna a asibitin Minarat yana cikin birnin Sokoto, a shi kuma kun yi kawance tare da hukumar gudanarwa ta ita wannan asibiti ɗin don samar da ayyuka ga al'umma domin amfanar lafiyar al'umma a wannan yanayi da muke ciki. Ban sani ba kowane irin ƙarin haske za ka yi mana akan wannan kawance da kuka yi tare da su. Ƙarin haske shine akwai abin da aka ce ma system, wato ana haɗin kai collaboration a duniya a haɗa kai a yi abu da gwamnati, 'yan kasuwa da NGOs irin mu da su kansu jama'a community. Kai na ce cikin jama'a mu tare da su aka aiki, dan su ne za a wa aiki, to sai a yi tsari tare da su abokai. Duk matsalar da gwamnati ka samu a ce ba a yadda a yi rigakafi ko wani abu nan don ba a yi tsarin tare da su ba.
to an taho da canji kuma ga ita asibitin Minarat nan za mu fara gwada wanga tunanin na gwamnatin tarayya ko na majalisar ɗinkin duniya ko ta muka cewa a yi rigakafi ya yi a jira sai mutum ya faɗi da stroke hannun da ƙafa sun shanye sannan a zo asibiti ko wajen aure nan sai a zo mu auna maka mu ga in ss kake ko as don mu san ka ai auren da za a zo ka samu ɗa sikila akwai diagnosis center wanda za a yi auna ka a ga cewa baka da hawan jini a auna ka a ga baka da shuga a auna ka a ga baka da kansa daji waɗanda abubuwan da ba a iya nan sai a yi rufarin ka mai asibiti wanda suke da kayan aiki asibiti ce ta jama'a kuma kaji shi profesa din ya ce ya asasa ta fi sabilillahi amma jama'a za su zo su samu sabis nan da sauƙin farashi don shi ba riba ya karci ba economist na kaji ya faɗa abu wai break even wato abinda aka nufi break even shi ga shi ya sa baiwar da Allah ya mishi yanzu ya jawo mu ta yadda al'amarin to a yi ƙoƙari a ba mutane services ba su ayyukan kiwon lafiya ba tare da an tsawala musu ba sannan ba tare da kuma asibitin ta durkushe ba ka gani ko saboda haka inda an ka nan za a samu sauki fiye da kowace asibiti za a taya sauki insha Allah na san ma'aikatar lafiya suna shirye-shirye a gwamnati su aka ce musu kema inda gwamnati za ta sa kuɗi ta jiha da ta federal government da ta jiha da ta local government za a sa kuɗi don a kula da mata masu juna biyu wanda asibiti za ta jona da ma'aikatar lafiya don a sa cikin wannan tsari da ita ma a bata waɗannan kuɗaɗen tunda kyauta ne za a ana ce mai equity fund in an ka ba da su mutane in suka taho za a ba su ma magani kyauta suwa ne za a ba magani kyauta mai da tsarin yake shi honorable commissioner mai kiwon lafiya na yanzu dr faruk abubakar ya ce su ne na farko mata masu juna biyu in sun taho in an sawa ga asibiti ciki ko asibiti an sa so inda a cikin wannan program can national health insurance amma muna ce mai contributory health karo a gani ko a taimaki wanda bai da ƙarfi mai ƙarfi ya taimaka mai cikin society abinda mallam ya gaya mana cross subsidization mai ƙarfi ya taimaka ma mara ƙarfi mai hali ya taimaka ma mara hali to shi ne ita bar gwamnati ita ma ta shigo muna so 'yan kasuwa su shigo da kuma mutane masu hali su shigo su kawo ko zakka a kawo don mata masu juna biyu da yara 'yan ƙasa da shekara 5 da tsofaffi irin mu muka dole a ba magani kyauta da masu rauni cikin jama'a ko a wannan rabu kaga ko sannan da masu tabuwa duk kyauta za a ba su magani masu ciwon daji duk gwamnatin tarayya ta tare to kaga a tsari ne da an kato shi kuma ana son a aiwatar da shi amma ana ta yi hawainiya saboda mi ma'aikatan gwamnati yanzu ba aikin ya dame su ba sai da visa su samu very unfortunate saboda haka wanda asibiti insha Allah ana so a nuna misali yadda ya kamata a tafiyar da asibitocin zamani da aka taimake ainihin da 20 ko muna roƙon Allah ya taimaka muna don a samu ci gaba. A ƙarshe mun fahimci asibitin za ta ba da ayyuka cikin sauƙi ga al'umma ganin tana cikin shiya ta tudun wada da ke cikin birnin jiha mun sani ba a iya wannan yanki na tudun wada ne za su amfana ko ayyukan za su iya haɗa duka ko ina da ko ina. Shi da sa muka jawo ku yanzu ina gaya maka magana gani haka muna cikin facebook ana ganin abin da ma muka yi gina ina ga kun ku ƙara yayatawa ba batun jiha ba duk ƙasa za a jiya duk duniya da asiya wanga duniya ta information communication technology ai shi da sa muka ce muka ita wanga asibiti is a model is a digital hospital duk abin da muka yi muna yi ne su da android ko wanga mitin da muka yi na je gidajen ku always kawai kun ga sunayen ku cikin group as Minarat media group kuma ga ku Allah ya kawo ku kuma da kuma muka fara don kada gobe ku ce ai ba ku san da mu ba to shi na sa jama'a dan cikin jama'a ka san muna da media group wanda muna ma planin su buɗe studio ɗin kansu
ko da suna can suna aiki cikin waɗansu wurare sun ka hito sai su dawo nan in the pool. Saboda haka ita jama'a community development initiative tana aikin ci gaban jama'a ƙarshen sustainable development guda ƙarni ɗin nan guda goma da ko akwai community development kuma sai jama'a sun haɗa kai da gwamnati da 'yan kasuwa da kowa sai haka an samu ci gaba.